भृङ्गा विन्ध्य हिमाचल यमुना गङ्गा उच्चल जलधि तरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाये तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரிதனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. We now humbly request the Honorable Governor to light the traditional குத்துவிளக்கு. மாண்புமிகு இணையமைச்சர் அவர்களை குத்துவிளக்கு ஏற்ற பணிவன்போடு அழைக்கின்றோம். சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்துள்ள டாக்டர் சுதா சேஷையன், பேராசிரியர் வி காமகோட்டி மற்றும் டாக்டர் ஆர் வேல்ராஜ் அவர்களையும் குத்துவிளக்கு ஏற்ற அழைக்கின்றோம். இது ஞானத்தை தந்திடும் குத்துவிளக்கு ஏற்றல் நிகழ்ச்சி. நமது நாட்டை பற்றி, நமது நாட்டின் வளத்தை பற்றி நாம் அனைவரும் அறிவதற்காக இந்த புத்தக வெளியீட்டு விழா. Thank you, sir. Thank you so much. Now we have ushered in the blessings of the Almighty by lighting the beautiful lamp. And now, அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் டாக்டர் ஆர் வேல்ராஜ் அவர்களை வரவேற்புரையாற்ற அழைக்கின்றோம். We request the Vice Chancellor of Anna University to deliver the welcome address. Director Dr. Kamakodi, Director IIT Madras, Dr. Sudha Seshayan, former Vice Chancellor Dr. MGR Medical University, all invitees, students, good morning to all. We all have gathered here to feel the analogy between two great leaders. One said, the Constitution is not mere lawyer's document. It is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of age. Following these words, the other said,
Our Constitution is a ray of hope. H for harmony, O for opportunity, P for people's participation, and E for equality. Yes, we are talking about the reformer Dr. Ambedkar and the performer Modi ji. Both made analogical contributions in various sectors apart from politics, including industrial developments, labor's rights, self-reliance, city development planning, education, and gender equity. Dr. Ambedkar's vision of Atmanirbhar Bharat and India First are being carried forward by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. This is a joyous occasion to release the Tamil version of two books. One, Ambedkar and Modi, Reformers' Ideas, Performers' Implementation. That is, சீர்திருத்த சிந்தனைகள் செம்மையான செயல்பாடுகள். The second book, Modi at 20, Dreams Meet Delivery, நனவாகும் கனவுகள். This book tells about our Honorable Prime Minister's achievements in various fields during the last 20 years, as explained by various eminent personalities from our country. I am extremely happy to welcome our chief guest, whose faith upon our youth is similar to Swami Vivekananda, whose frequent patriotic events at Raj Bhavan projected the firing words of Mahakavi Bharatiyar, and whose views in developing Atmanirbhar Bharat is in line with the vision of our Honorable Prime Minister. It is our pleasure to welcome our beloved chief guest, Honorable Chancellor and Governor of Tamil Nadu, Shri R.N.Ravi ji, whose true motto is Sarve Jana Sugino Bhavantu. The fisheries sector in the country has improved substantially in the last 2 years. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana is a scheme introduced for the first time by our government. After our Honorable Minister of State for the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and Ministry of Information and Broadcasting took charge, we have truly witnessed the development of fisheries sector, thereby contributing significantly towards the development of the economy in this country. Besides his efforts in broadcasting all vital information for benefit of public, and other achievements are many. Yes, today we wholeheartedly thank our Minister of State, Dr.L.Murugan, whose wonderful efforts brought all of us together to celebrate this momentous book release function. We welcome you, sir. காசி முதல் கன்னியாகுமரி வரை இவரின் குரலை கேட்காத இடமில்லை. Not only she is an excellent orator, besides she served a lot to the academic fraternity and also devoted herself for the public health and welfare, who is our today's special guest, and I am happy in welcoming our former Vice Chancellor of Tamil Nadu, Dr. MGR Medical University, Dr. Sudha Seshayan. Here we have another special guest, Dr. Kamakodi, Director IIT Madras, who took efforts to bridge the gap between theory and practice in education system by introducing a new post called Faculty of Practice. In addition, he is promoting digital education in a big way, helping to extend IIT education to the rural mass. I have immense pleasure in welcoming Dr. Kamakodi to this important event. I am also very thankful to Principal Secretary to Honorable Governor, Mr. Anandarao Patil,
who involved in organizing this function in a grand way. I take this opportunity to tell that he always shares a lot of welfare ideas to many vice chancellors towards developing our youth and building the nation. Sir, we take pleasure in welcoming you for this wonderful event. I wholeheartedly welcome all the vice chancellors, professors from various institutions, fellow members, administrators of various departments, whose presence definitely makes this event joyous. Finally, I am very happy to welcome the students from various institutions, the vibrant youth force, who are the true pillars of this nation during this period of Amrit Kal. I hope this event will motivate and charge you in a big way. Dear students, please take this opportunity to listen the address by eminent personalities, and also I request you to read these two books and join hands to create vibrant Bharat. At this juncture, I would like to share a personal experience. I'll take 1 minute. Personal experience that happened during my visit to London just before this corona pandemic in 2020. We 30 professors from India attended one training program, leadership academic training program at Cambridge University. So during these 2 weeks' time, one professor from Gujarat, Ambedkar University, he requested to give company to visit Dr. Ambedkar Museum. He lived in 1921 to 22 in this house. That house was bought by our Maharashtra government, and they made it as a museum. We both went there. Unfortunately, that museum, that house, that day, though it was a working day, though it was a working day, closing day is one of the working day. Closing date is one of the working day. He was going very upset, the house, trying to see what is there inside the house, trying to see what is there inside the house. Then what he did know, he prostrated in front of the house, prostrated in front of the house, and paid his respect temples, like people pray in heart-touching emotional incident, high regards illustrates people have towards the great leader Dr. Ambedkar. This book, Ambedkar and Modi Ji, presents a convergence between the ideals of Dr. New India's development journey, and New India's development journey laid on infrastructure, laid on education, socio-economic mobility, socio-economic mobility, self-reliance, in the 12 chapters of these books. In the 12 chapters of these books. Generosity, courage, knowledge, motivation, knowledge are the four essential elements of a successful leader. That India is now holding such a leader, India is now holding such a leader to make India to feel proud, to make India to feel proud in G20 presidency, in G20 the leader who replicated the ideology of equality by saying Ambedkar, Vasudeva, saying one year, one family, and one year, one family, and one future. I also wish to inform that our university that is fortunate, our university grateful to our honorable Prime Minister, for his presence during our last convocation, in the same addressing our students in the same purpose of education is to moralize and socialize the people. And education makes self-reliant. Life and inspires man to live and inspires dignity in the society. With the dignity in the society, Prime Minister. Words of our honorable Prime Minister. That our honorable Prime Minister, that our honorable Prime Minister follows the footsteps of our social leader, and hence we are sure modern India will turn as legacy and heritage and show its legacy and heritage to all the global countries. It's time for India to lead. It's time for India to lead. Let's go together. Grow together. Valga Bharadam. Valga Vayyakam. Thank you, sir. Thank you so much.
Thank you, sir. I Thank you humbly so much. request the Honorable Now Minister I of humbly State request the to Honorable felicitate Minister the of State Honorable Governor to with a felicitate shawl the and a Honorable book. Governor with a shawl and a book. Now I request the ADG of PIP and CBC to felicitate the Honorable Minister of State with a shawl and Honorable Minister of State with a shawl and a book. Now I request the Deputy Director PIP and Dr. Sudha Seshian with a shawl and a book. With a shawl and a book. Director of CBC to Kamaraj will now felicitate Professor Kamakoti. Dr. will now felicitate Dr. of Raj with the Vice Chancellor of Anna University. Now we request the Honorable Minister of the State. Now we request the Honorable Minister of the State to felicitate the publisher of Alliance Srinivasan, the publisher of. We now call upon Thiru Alliance Srinivasan, the publisher Alliance Srinivasan, the publisher by the Honorable felicitated by the Honorable Minister. Students of energy and power, and I think that has to be and power, and I think that has to be now the respected Vice Chancellor of Anna University, Vice Chancellor of Anna University will felicitate the Honorable Governor. We request the dignitaries and students to make the dignitaries and students to make the respected Vice Chancellor will now felicitate the Honorable Minister of State, the Honorable Minister of State. The respected Vice Chancellor will now the former Vice Chancellor of the former Vice Chancellor of University, Dr. Medical University, Dr. Sudha Seshian. Knowledge means knowledge here. Knowledge means knowledge here. Knowledge felicitate. Now I respect the respected Vice Chancellor to felicitate the respected Vice Chancellor to felicitate Director Professor IIT Chennai of IIT Chennai. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Ladies and gentlemen, an AV, ladies and gentlemen, of an AV dignitaries from various walks of life, dignitaries from various walks of life, 20 on the books, and Ambedkar and 20, and Ambedkar and Modi.
culturally steeped, culturally very deep in our heritage, but a great modernizer, a very strong nationalist, a very strong nationalist, but a very believing so as internationalist. Happy reading. So as they said, happy reading. The younger generation of the country, the younger generation of the country, the Indians should know the contribution made by the Prime Minister. The post-made delivery captures the essence of this. It has 5 sections. It has 5 sections and 21 chapters. A good leader's life is like that. A good leader's life is never benefited anything to himself, never benefited anything to himself. But no particular benefit for him. No particular benefit for him. Many more people work for the entire nation and for the entire nation. And particularly This explores Prime Minister Modi as a head of government for 20 years, as a head of government for 20 years, Chief Minister, 12.5 as Chief Minister, as the Prime Minister, as the Prime Minister. Knowledge of detail to get the confidence. Knowledge of detail to get the confidence. That's the sense. So that's which I have sense of this Prime Minister. Prime Minister Modi ji has always ensured effective response in times of calamity. Hands-on style of functioning hands-on style of unwavering commitment. Articulation, he has presented very well, he has presented various aspects relating to various aspects, and has also aptly reviewed the contents of the documents a governance model of governance. Here when we talk about model of governance. Simplest prime ministers is the thought leader inside. Is the thought leader. Metro AMBEDKAR and Modi, ideas, performers और execution, performers. ये अपने आप में अम्बेडकर जी के विचारों पर प्रकाश भी डालता है और किस तरह से मोदी जी ने किया और आम आदमी के जीवन लागू किया और आम आदमी के जीवन काम किया, किस तरह से the ideas about industrialization, empowering women, he has espoused his view. बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचारों की समानता करने वाली एक महत्वपूर्ण पुस्तक से और अन्य सभी पाठकों को कराने के लिए आयोजकों और सभी महानुभावों का भी This idea of India strongly reflects in the Prime Minister Shri Narendra Modi through his vision of Sabka Vishwas and the great reformers idea, the main force at the behind the able performers implementation. This book truly captures this essence. This takes you to the past. This book takes you to the progressive nation during progressive nation during. This book also opens a window to a hopeful future.
Thank you so much. Thank you so much. Much awaited moment. We now request the Honorable Governor to release the Tamil edition of the book. Modi at 20, Modi at 20, Ambedkar and Modi. Ambedkar and Modi. செம்மையான சிந்தனைகள். We also request Alliance the book to Srinivasan, the publisher along with us during the release of the Tamil edition of the release of the Tamil edition of the books is being released by the Honorable Governor with your thunderous acclamating all through the auditorium. The book Modi at 20 is being released. The Tamil edition of the book. The Tamil edition of the book. Ambedkar edition of the book. Ambedkar and Modi. சிந்தனைகள். செம்மையான செயல்பாடுகள். The Honorable Governor. Has been released by the Honorable Governor and the other dignitaries are releasing it. Amidst thunderous applause because gives us room about the prominent leaders in the for the welfare of the downtrodden. Thank you, sir. இந்த புத்தகங்களை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் வெளியிட்ட மாண்புமிகு தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தர் சிறப்புரையாற்ற பணிவன்போடு அழைக்கின்றோம். வணக்கம். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்களே, மாண்புமிகு நடுவண் அரசின் அமைச்சரவர்களே, இந்த விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக பங்கேற்று பேராசிரியர் காமகோட்டி அவர்களே, பேராசிரியர் வேல்ராஜ் அவர்களே, இந்நாள் முன்னாள் துணைவேந்தர்களே, மாண்பமை நீதியரசர் அவர்களே, பெருமைக்குரிய சிறப்பு அழைப்பாளர்களே, நண்பர்களே, மாணவர்களே, பெருமை மிக்க ஒரு வாய்ப்பினை எனக்கு கொடுத்ததற்காக ஆளுநர் அவர்களுக்கும் நடுவண் அரசின் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை முதலில் உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். When you read a book, what do you think your objective is? ஒரு புத்தகத்தை படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது இந்த புத்தகத்திலிருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்க போகிறது? There are many things that any of us can get from a book by reading it. However, there are three major areas that one can look into. Number one, when you read a book, you get to know about the individual on whom the book is written. You get to know better about the personality of the individual. Number two, when you read a book, you realize as to what things are around what you. Kind of a situation you live in, and you live in. What are happening around. Number three, when you read a book, you also get an inclination as to what you could contribute. Not that all books give all these three dimensions. I would rate to be a good book, if it gives me
if it gives me dimension, not dimension, but dimensions, but 2 and dimensions 2 and 3, and that is why I say, and that is why all of us will have to read. All of us will have to read both these books. It does give me some information. It does give me some information about the individual or about the individual whom we call Narendra Modi. But it also gives me, both these books in fact give me more dimensions as to what things are around me. How I can contribute to the development of my country. எடுத்த எடுப்பிலேயே இந்த புத்தகத்தை பதிப்பித்திருக்கக்கூடிய மொழிபெயர்ந்திருக்கக்கூடிய பாராட்டுகள் நெஞ்சார்ந்த பாராட்டு தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். And I tell you why. இந்த புத்தகம் மோடி at 20 என்கிற இந்த புத்தகம் இதனுடைய ஆங்கிலத்தில் சப்டைட்டிலிங் என்ன எழுதப்பட்டிருந்தது? Dreams meet delivery. ட்ரீம்ஸ்ங்கறத கனவுன்னு சொல்லிடலாம். நம்ம எல்லாருக்குமே சரி. அடுத்தது அந்த ட்ரீம் நிதர்சனமாகும் போது அதற்கு நனவுன்னு சொல்லலாம். இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது கனவுகள் நனவாகின்றன இல்லையா? டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம். கனவுகள் நனவாகின்றன முதல்ல எங்க இருக்கு? நனவாகும் கனவுகள் எங்க இருக்கு? நனவுல இருக்கு. அதனால தான் இந்த புத்தகத்தை படிக்கும்போது நரேந்திர மோடிஜியை அவர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வது ஒரு பக்கம், நான் இந்த நாட்டுக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்பதையும் தெரிந்து கொள்ள முடியும். Who is a true leader? A true leader is not the one who leads merely, but one who paves the way for others to follow on the same. இதுல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. அந்த வழியை சரியாக போட வேண்டும். அந்த வழியில் நடக்க முடியும் மற்றவர்களுக்கு ரெண்டையும் சேர்த்து செய்யக்கூடியவரைத்தான் ஒரு நல்ல தலைவர்னு சொல்றோம். ஒரு நல்ல தலைவருடைய பல்வேறு பரிமாண நூல்களும் நமக்கு தருகின்றன. ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகளை மாத்திரம் மாண்புமை ஆளுநருடைய அமைச்சரவர்களுடைய அனுமதியோடும் உங்களுக்கு தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஷோபனா காமினேனி அவர்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய பெண் குழந்தைகளின் கல்வியை பற்றி நமக்கெல்லாம் தெரியும். பேட்டி பச்சாவ் என்பதுதான் நம்முடைய பாரத பிரதமருடைய தாரக மந்திரம். பெண் குழந்தைகள் என்பது மதிக்கப்பட வேண்டும் என்பது மாத்திரமில்லை, கல்வி அளிக்கப்பட வேண்டும். இந்த திட்டத்தினுடைய மிகப்பெரிய நான் மருத்துவத்துறையிலிருந்து வருபவள். 20 ஆண்டுகளுக்கு 25 ஆண்டுகளுக்கு நிறைய பணியாற்றி இருக்கிறேன். இப்போதைய இளைய தலைமுறைக்கு தெரியுமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் பகுதியில் சின்னஞ்சிறு கருக்களை, அந்த குழந்தைகளை நெல்மணியை பாலில் போட்டு அந்த நெல்மணி தொண்டையில் மூச்சுவிட முடியாமல் இறந்து போவது. அதை வைத்து திரைப்படம் கூட வந்தது. கருத்தம்மா என்று ஒரு திரைப்படம். பெண் குழந்தைகள் வேண்டாம் என்கிற ஒரு எண்ணம் பரவலாக பல பகுதிகளில் அந்த கவலையை போக்கடிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய திட்டம் எப்படியெல்லாம் உதவி
இருக்கிறது இந்த கட்டுரையில் ஒரு பெண் இந்த கட்டுரையில் It is the real women empowerment which is got to implement என்பதை புரிந்து கொள்ள. அதே போல இன்னொரு கட்டுரை இந்த கட்டுரையினுடைய மிக அற்புதமான தலைப்பு மோடி பகீரத பிரயாசி ஆங்கிலத்துல ரொம்ப ஸ்டைலிஷா சொல்லும்போது இட்ஸ் a herculean task என்று சொல்லிவிட்டு நம்ம நாட்டுல பகீரதன் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார் ஸ்டைலில் சொல்ல மாட்டோம் இங்க மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தா கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள் what did Bhagirath do in management you talk about taking over a sick literally taking over அவருக்கு முன்னால வாழ்ந்தவர்கள் செய்ய முடியாத கம்பெனியை ஒரு சிக் கம்பெனியை அதுக்கப்புறம் he encountered certain difficulties கங்கை வராது பூமி தாங்காது he had to take over சிவபெருமான் became if you try and relate Bhagirath's story with all starting from the time of Fayol management principles, you will find everywhere it fits in beauty. பகீரத பிரயாசி என்கிற பெயரோடு பற்றிய இந்த பாரத பிரதமர் அவர்களை பற்றிய முக்கியமான விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நம்முடைய நாட்டில் இருக்கிற பழைய கதைகள் பழைய பெருமைகள் சில ஆண்டுகளுக்கு நாம் மறந்து போயெல்லாம் நினைவுபடுத்துகிறார். இதுல என்ன பெரிய முக்கியத்துவம் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். Because the crowd here is a little academically oriented. I would want to state in today's world we think science is something different from philosophy and spirituality. I belong to a scientific world. I have always faced science and spirituality can be related. இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள்ட்ட நான் ஒரே ஒரு கேள்வியை கேட்க ஆசைப்படுகிறேன். What do you call your doctoral degree? What do you call your faculty you are in whatever faculty you are? Agriculture, humanities, nanotechnology, diabetology. Please tell me, what do you call your doctoral degree? Expand your doctoral degree. Please expand. It's PhD. Please expand. It's Doctor of Philosophy. Why is it that philosophy is considered something to be dumped into the litter bin, not something which is not. Now please remember, 300-400 வருஷத்துக்கு முன்னால சயின்டிஸ்டுக்கும் பிலாசபர்னு தாங்க பேரு. was a philosopher scientist, was a philosopher scientist, was a philosopher scientist, philosopher scientist தான் philosopher scientist தான் philosopher scientist காரணத்தினாலயோ philosophy வேற philosophy scientist வேற அப்படிங்கிற தவறான எண்ணத்திற்குள் நாம் I'm not here to analyze on us or what pushed us, thrust on us or bother about us, but let us not bother about it. Here we have a situation. We can rejuvenate all our glory. Ancient அந்த விஷயத்தை தான் பகீரத பிரயாசி விஷ்ணு புராணத்திலிருந்து பல்வேறு புராணங்களில் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் இந்திய திரும்ப கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை சொல்லியிருக்கிறார்கள். Each one of us feel that we can contribute. ஒரு லீடருடைய பயணத்துல நாம கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் என்பது நமக்கு புரிய வருகிற இடத்தில்தான் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் இந்த நூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
குழந்தைகளுக்கு எப்படியெல்லாம் உதவ முடியும் மக்கள் திட்டங்களாக எப்படி எல்லா திட்டங்களாக எப்படி எல்லா திட்டங்களை மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன என்பதை பற்றியும் சொல்லியிருக்கிறார்கள். is a very strong example, is a very strong சாதாரணமா இந்த மாதிரி ஒரு G20 மாதிரி ஒரு G20 மாதிரி ஒரு விஷயம் நடத்துறாங்க, கவர்மெண்ட் நடத்துது, not the average citizen, not the average citizen would get. Today we have a situation where எங்கேயோ நடக்கிற விஷயம் இல்ல, எங்கேயோ நடக்கிற விஷயம் எல்லாரும் சேர்ந்து நம்முடைய சக்தி, நம்முடைய மக்கள் சக்தி, நம்முடைய மக்கள் நினைக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகி. I will not reel out the names of several of these schemes and projects. ஆனால் இது எல்லாத்திலையும் all of us can participate, all of us can contribute, all of us can contribute என்பதுடைய பெருமை, இந்த திட்டங்களுடைய பெருமை. அதே மாதிரி அந்த ஜிபேயை பத்தி ஜிபே இபே அந்த டீடைல்ஸ் பத்தி ஒரு கட்டுரையில மிகவும் சொல்லப்போனால் மிகவும் கண்ணீரை வரவழைத்த வரி என்று கூட சொல்லலாம். நமக்கெல்லாம் தெரியும் பாரத பிரதமரின் அதுல இருக்கக்கூடிய சப் ஸ்கீம்ஸ் பத்தி எல்லாம் தெரியும். அதுல ஒரு வரி அந்த வரியை படித்து காட்டுகிறேன். இதற்கும் அப்பாற்பட்ட விஷயம் அதுதான் சுவாரஸ்யம். இந்த திட்டத்தில் அதிக எண்ணிக்கை மட்டுமே இதன் சிறப்பு அம்சம் அல்ல, இதுதான் அப்பாற்பட்ட விஷயம். அதுதான் முறையான நிதிக்கு அவர்கள் தகுதி பெற்றவர்கள், கோடிக்கணக்கானவர்களுக்கு ஒரு வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தும் போராட்டத்துக்குமான வேறு. I do not know how many of you understand. I will just quote an example and conclude with குஜராத்ல பூகம்பம் ஏற்பட்ட அந்த பூகம்பத்தினுடைய ரிலீஃப் பணிகள்ல ஈடுபட வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. குஜராத்தினுடைய அந்த பூகம்ப பூமி, குஜராத்தினுடைய அந்த பூகம்ப பூமியில் தங்கிய வாய்ப்பு, அங்க ரிலீஃப் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது. அந்த ரிலீஃப் மெஷர்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது கண் முன்னால் ஒன்றை பார்த்தேன். நிறைய பேர் வீடுகள் சொத்து சுகங்களை இழந்தவர்கள், சொந்தங்களை கைகளில் சின்ன குழந்தையோடு அந்த ரிலீஃப் கேம்ப்ல தங்கி. அந்த ரிலீஃப் கேம்ப்ல ஒண்ணு நடக்கும், எங்களில் சில பேருக்கு புரியவில்லை. காலையில ஒரு 3 மணி விடிகாலை நேரத்துல வாலண்டியர்ஸ் வருவாங்க. நாங்களும் வாலண்டியர்ஸ் வந்து 3 மணிக்கு போகலாம்னு சொல்லுவாங்க. 3 மணிக்கு போகலாம்னு சொல்லுவாங்க. 3 மணிக்கு போகலாம்னு சொல்லி ராத்திரி 12 மணிக்கு தான் வந்திருப்போம். திருப்பி ராத்திரி 12 மணிக்கு தான் வந்திருப்போம். திருப்பி 3 மணிக்கு போகணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். 3 மணிக்கு போகணும். பட் தே வில் இன்சிஸ்ட். 3 மணிக்கு போன உடனே என்ன பண்ணுவோம்? கையில பால் பாக்கெட் அந்த ரிலீஃப் கேம்ப்ல இருக்கிறவங்க மெதுவா வச்சுட்டு முதல்ல எங்களுக்கு புரியல. யாராவது எடுத்துட்டு போயிட்டா யாராவது எழுப்பி இந்த பால் பாக்கெட்னு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்போம். They told us. அவங்களை தட்டி எழுப்பி கொடுத்தா வாங்கறதுக்கு கொஞ்சம் தயக்கமா இருக்கும். வாங்குவதற்கு தயக்கமாக நிலைமைக்கு வந்துட்டோமே, நாம இந்த நிலைமைக்கு தயக்கமே அப்படிங்கிற தயக்கம் அவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது, அதனால வச்சுட்டு வந்து கொடுக்கும் போது அதுக்கப்புறம் காலையில எழுந்து பார்த்து அவங்க எடுத்து சென்டிமெண்ட். அதுதான் இந்த ஜன்தன் யோஜனா. எங்களுக்கு முறையாக கிடைப்பது, எங்களுக்கு முறையாக automatically to our bank account. Go and stand. We don't have to go and stand. Automatically come to my bank account. நாங்கள் பெறுகிற இது கண்ணியமாக வருகிறது என்கிற அந்த keeping up the honor, அந்த feeling இருக்கும் என்பதை தொட்டு காட்டியிருக்கிறார்கள்.
மக்கள் சக்தியின் பெருமை அதுதான். What I learned from these two books is not about the individual personality. I do get something about the individual personality. But அது முக்கியமில்லை என்கிற அந்த individual personality what is my country? And how can I contribute to my country? How can I contribute to my country? By keeping up the honor of my fellow citizens. என்கிற ஒரு எண்ணம் கிடைக்கிறது. இரண்டு புத்தகங்களின் வெற்றி. இரண்டு புத்தகங்களையும் இந்த இரண்டு புத்தகங்களையும் படித்து நிறைய விஷயங்களை வாழ்க்கையில் படித்தவற்றை வாழ்க்கையில் நிறைவான வாய்ப்பை தந்திருக்கக்கூடிய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை இந்த இரண்டு புத்தகங்களையும் என்னுடைய இளைய நண்பர்களையும் என்னுடைய விருப்ப நண்பர்களே என்கிற வேறுபடி வரிகள் வெளிப்படுகிறேன் வேண்டுகோளையும் வைத்து வெளிப்படுகிறேன். Inside from the book has not only to grab these books, the young minds to grab these made them to think that also what has made them to think that the country what they should do for the country so much development. Thank you so much. இந்திய தொழில்நுட்ப கழகத்தின் இயக்குநர்களை சிறப்புரையாற்ற பணிவன்போடு அறிவிக்கின்றோம். Honorable Governor of Tamil Nadu, Honorable Governor of Tamil Nadu, Honorable Minister R.N.Ravi, Professor Velraj, all friends, Professor Velraj, all friends. Vanakkam. Vanakkam. It's a very, very important occasion. Very important occasion. Specifically, we are two great personalities, and Ambedkar, Baba Sagar, and Modi ji. I would like to, as an academician, three very interesting aspects which Baba Sahib Ambedkar, pronounced several decades before, today the United Nations has recognized as sustainable development. Number one is equitable access to education. Number two, Baba Sahib Ambedkar was such a visionary that he looked at the world as an age of machinery. And he was also the person who had skill development is saying that skill development is as important as higher education. Are really important today. As we are nation towards with lot of nation, we have the maximum number of youth. We have the maximum number of youth at the 18 to 40. We have the maximum requirements in terms of skill requirements in terms of and as we are moving towards industry and as we are moving towards industry become extremely important. 3 points and I would like to see how and I would like to see of such a great personality dream of such a great personality several decades before under the leadership of our beloved Prime Minister of Modi ji, our beloved Prime Minister of Modi ji. There was a Pradhan Mantri Kaushal Vikas and the National Apprenticeship Promotion. Today, several lakhs of people have been benefited by these. The foundation of this, or the vision of this, was very well pronounced by under Baba Sahib Ambedkar, emphasis on skill development, higher education. What we see with awe today is Modi ji's multifaceted approach to serve our country. Every idea that had come out, subsequently the way it is implemented, and the impact it had on something amazing, and it's actually something amazing. These two books are manual. For every carefully study and look at all these aspects and understand these aspects and put it to practice. I must briefly touch upon
the National Education Policy 2020, the National Education which was a culmination of multiple ideas, which was a culmination of multiple ideas under that had been put experimentation and effects of this had been realized, and the effects of this had been realized, and that has been consolidated in this national education policy. Multidisciplinary education. One was multidisciplinary Number two education. Is equitable access to education. Number two is equitable access quality to education to all. Quality education improving gross enrollment ratio. Improving gross enrollment ratio. Lifelong learning. Imbibing tradition, culture, imbibing tradition, culture, and science. Very, very education. Interesting. That's a very written by interesting article written by as a part of PV Modi at 20. As a part of I suggest that every youth. I suggest that carefully study this particular chapter. Carefully study this particular chapter. Into how youth development can happen. How youth development can happen. How education can be curated, very carefully given curated and given to all these aspects. Today, all these aspects. Today we are surprised and we are very surprised and we are very. These are some things that are articulated. These are some things that are articulated in the Sustainable Development Goals. When we had the fortune of we had the fortune of hosting the history of seminar in the history education working group at IIT Madras Research Park. At IIT Madras Research Park. And I had the privilege of trying to sum up what every country looks at education, what are the challenges in school education, higher education and skill development. And I must tell you that every problem that were stated by each of the country, every challenges that were stated by each of the country, India has has certainly looked into the solution, and either they have implemented a solution or in the process of implementing a solution. This gave us enormous insight into what education means in the world scenario. Yes, Shri Surjit Balla, who had written one very interesting article, he has stated Modi, the Bhagirat Prayasi. One interesting thing which every one of us should know, that when a crisis came, we can call it as Modi mantra, never waste a crisis. And there came out one single word which has greatly touched upon every scientist, every academician, every industrialist, every citizen of this country, the word called Atmanirbharta. Based on that, we as a country had got our political and social independence in 1947. We must become a technology superpower by 2047. And the root of this, I must say, comes from this particular word, Atmanirbharta, which the Honorable Prime Minister, in one of his address to the nation during the lockdown, made this statement, coined this word, and put it in front of us. After that came several policies, Make in India, the semiconductor mission, the telecommunication, Atmanirbhar telecommunication, our 5G-I, the 5G technology of India, and Vande Bharat Express. These are some small amount of examples that we could give because of that one statement, Atmanirbharta. We had also looked at diversity and equality in a great detail. As Dr. Sudha mentioned, the Beti Bachao, Beti Padao, this addresses gender diversity in a very, very, very subtle way. Lot of schemes came out just because of that particular statement. Just talking about IIT admissions, we have introduced 20% quota for girl children. This is one immediate output that came out of this very wonderful scheme. Looking at finance, Jan Dhan, of course, there was a very, very nice emotional articulation done by Sudhaji. But most important from the technology point of view, the UPI today has become a world standard. This is something that came out just because as a country we were stubbornly self-sufficient.
and we promoted this technology and supported this technology, which would not have been possible without a political will. And that is what